హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. సో ఈరోజు మనం ప్రాబిలిటీ అండ్ అప్లైడ్ ప్రాబిలిటీ యొక్క సిలబస్ అనేది చూద్దాం. ఇంతవరకు మనం ఇన్ఈక్వాలిటీస్ అయితే కంప్లీట్ చేసాం. సో ఈరోజు మోడ్స్ ఆఫ్ కన్వర్జెన్సీ చూద్దాం. అసలు మోడ్స్ ఆఫ్ కన్వర్జెన్సీ ఎందుకు చదువుకోవాలి? ఎందుకంటే ఒక ర్యాండమ్ వేరియబుల్ యొక్క బిహేవియర్ తెలుసుకోవడానికి ఫస్ట్ మనం ర్యాండమ్ వేరియబుల్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం. ఓకే, ర్యాండమ్ వేరియబుల్ అంటే మనం ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసినప్పుడు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెటర్స్ కాయిన్ అనేది ఫ్లిప్ చేసాం అనుకోండి. ఇఫ్ వి ఫ్లిప్ ఎ కాయిన్, దెన్ ది అవుట్కమ్ విల్ బి హెడ్స్ ఆర్ టేల్స్, రైట్? బట్ వీ కెనాట్ ప్రిడిక్ట్ దట్ ఇన్ దిస్ ట్రయల్ వి గెట్ ఓన్లీ హెడ్ ఆర్ ఓన్లీ టేల్. ఇప్పుడు హెడ్డే వస్తుంది, ఇప్పుడు టేలే వస్తుంది అని చెప్పలేం. అది ర్యాండమ్గా జరుగుతుంది. So this is nothing but the random variable, and this random variable is nothing but a real valued function. A real valued function. ఇక్కడ రియల్ వాల్యూడ్ ఫంక్షన్ అంటే ఎఫ్ మ్యాపింగ్ డొమైన్ ఉంటుంది, కోడొమైన్ ఉంటుంది, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ C to R. దీన్ని డొమైన్ అంటారు, దీన్ని కోడొమైన్ అంటారు. ఈ డొమైన్ ఏమో శాంపుల్ స్పేస్ ఉంటుంది ఎప్పుడు. దిస్ డొమైన్ విల్ ఆల్వేస్ బి ఏ శాంపుల్ స్పేస్. ఇఫ్ ఎ శాంపుల్ స్పేస్ ఆల్వేస్ టెన్స్ టు ది రియల్ నెంబర్, దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ రియల్ వాల్యూడ్ ఫంక్షన్. సో ఇట్స్ క్లియర్ వాట్ ఈస్ అ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ నౌ. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే మోడ్స్ ఆఫ్ కన్వర్జెన్సీలో ఏం చేస్తామంటే ఒక సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్ని తీసుకుంటాం. సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్, వీ టేక్ అ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ది xn. And these xn will convergent to x. కన్వర్జెంట్ అంటే మన యొక్క ర్యాండమ్ వేరియబుల్ అనేది ఒక లిమిట్ వాల్యూకి రీచ్ అయినప్పుడు. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ది లిమిట్ వాల్యూ. Whenever our sequence of random variables is reaching to some limit value, then it is called as a convergent. సో ఈ n అనేది ఇంక్రీజ్ అయిన కొద్దీ, when we take the n has a large number, how our sequence of random variables behave. అంటే ఈ xn random variables n అనేది లార్జ్ తీసుకున్నప్పుడు, ఒక లిమిటింగ్ వాల్యూకి రీచ్ అయినప్పుడు మన ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్ అనేది ఎలా బిహేవ్ చేస్తాయి. వెదర్ దే విల్ బీ కన్వర్జెంట్ ఇన్ ప్రాబబిలిటీ ఆర్ కన్వర్జెంట్ ఇన్ ఆల్మోస్ట్ ష్యూర్. మనకి 4 ఉన్నాయన్నమాట. మన సిలబస్ ప్రకారం మనకు ఉన్నాయి 4. Convergent in probability, and convergent in almost sure, and convergent in quadratic mean or odd mean, and the last one is law or distribution. Convergent మన xn is convergent to x అని చెప్పకుండా దేంట్లో కన్వర్జ్ అవుతుంది, వెదర్ ఇట్ ఇస్ ప్రాబబిలిటీ ఆర్ ఆల్మోస్ట్ ష్యూర్ ఆర్ క్వాడ్రాటిక్ మీన్ ఆర్ లా. ప్రాబబిలిటీ అంటే ద టెన్స్ టు 0 అనమాట, ద ఈవెంట్ కెనాట్ అక్కర్. అండ్ ఆల్మోస్ట్ ష్యూర్ అంటే షూర్ ఈవెంట్, విచ్ ఇస్ ద ప్రాబబిలిటీ ఈస్ 1, ద 100% ఛాన్స్ దట్ ది ఈవెంట్ విల్ అక్కర్. అండ్ క్వాడ్రాటిక్ మీన్ విచ్ ఇస్ డిపెండెంట్ ఆన్ మీన్. అండ్ law which is a weakest convergence. సో ఇప్పుడు మనం మోడ్స్ ఆఫ్ కన్వర్జెన్స్ ఎందుకు చదువుకోవాలో అర్థమైంది కదా. In order to know the behavior of a random variables or a sequence of random variables when we take n has a large, and these modes of convergence is used in weak law of large numbers, central limit theorem, probability and statistics, and statistical inference. Statistical ఇన్ఫరెన్స్లో ఎలా యూస్ చేస్తామంటే మనం ఒక డేటా తీసుకున్నాం అండ్ వీఆర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ఫస్ట్ డిస్క్రిప్టివ్ స్టాటిస్టిక్స్ మనం సాల్వ్ చేస్తాం, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మీన్, మీడియన్ అండ్ మోడ్. సో ఫస్ట్ మీన్ క్యాలిక్యులేట్ చేసినప్పుడు మనం n అనేది లార్జ్గా తీసుకున్నప్పుడు మీన్ అనేది ఎలా బిహేవ్ చేస్తుంది. హౌ? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ వి టేక్ ది ర్యాండమ్ వేరియబుల్ హ్యాస్ ప్రైస్ అనే ర్యాండమ్ వేరియబుల్ తీసుకున్నాం. ఓకే,
ఇఫ్ వి టేక్ ది ప్రైస్ యాజ్ అ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ అండ్ వీ క్యాల్కులేట్ ది మీన్, అండ్ ఒక్కొక్క దానికి ఫస్ట్ చేసినప్పుడు n అనేది 3 ఉండే, n అనేది 3 అబ్జర్వేషన్స్ ఆఫ్ ప్రైజెస్ తీసుకున్నాం. నెక్స్ట్ 4, 5 ఇలా ఈ n అనేది ఇంక్రీజ్ చేసినప్పుడు ఈ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ యొక్క మీన్ అనేది ఎలా చేంజ్ అవుతుంది, ఎలా బిహేవ్ చేస్తుంది, అప్పుడు హౌ ఇట్ బిహేవ్స్. ఇన్ ఆర్డర్ టు నో దిస్ we learn modes of convergency, and in modes of convergency we have these 4 types. So one by one we will see. Convergent in probability. Let xn n greater than or equals to 1 be a sequence of random variables defined on probability space omega comma p comma f is 1 by n. Set 1 by n is said to be convergent in probability, convergent to a random variable x in probability, if there exists epsilon or a greater than 0 such that there exists a positive integer capital N, limit n tends to infinity, probability of mod xn minus x greater than epsilon tends to 0, and limit n tends to infinity, probability of mod xn minus x here greater than epsilon. The another case will be less than or equals to epsilon tends to 1. ఇక్కడ కన్వర్జెంట్ ఇన్ ప్రాబిలిటీ అంటే ఏంటంటే ఒక సీక్వెన్స్ తీసుకున్నాం, ఆ సీక్వెన్స్లో n షుడ్ బి గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 1, అండ్ దిస్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ ఇస్ డిఫైన్డ్ ఆన్ ఏ ప్రాబిలిటీ స్పేస్. ఒక ప్రాబిలిటీ స్పేస్ పైన ఈ సీక్వెన్స్ అనేది తీసుకున్నాం, which is nothing but the probability space is, this is omega. Omega is nothing but the sample space, and p is the probability, and f is favorable outcomes. Probability అనేది ఈ శాంపిల్స్ ప్రతి ఒక్క అవుట్కమ్కి ప్రాబిలిటీని మెజర్ చేస్తుంది, అండ్ f is nothing but the favorable outcomes. For example, if we ఒక డైస్ని వేసాం, అప్పుడేమొస్తుంది మనకు అవుట్కమ్స్ 6 కదా, 1 2 3 4 and 5 6. ఇది అనేది శాంపిల్ స్పేస్ కదా, అండ్ ఈ ప్రతి దానికి ప్రాబిలిటీ కనుక్కోవడానికి p అనమాట, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 and 1/6. దీస్ f is nothing but the favorable outcomes. అండ్ ఒకసారి ఈ డైస్ని వేసినప్పుడు మనకి 1A రావచ్చు, 2A రావచ్చు, 3A రావచ్చు, 4A రావచ్చు, 5A రావచ్చు, 6A రావచ్చు. ఇది అనేది ఫేవరబుల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్ అనమాట. సో దిస్ ఇస్ వాట్ దిస్ సేస్ ఈజ్ 1/n. 1/n అంటే ఈ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ అనేది ఈ సెట్ నుంచి వాల్యూస్ని తీసుకుంటుంది, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 1/6. ఇక్కడ తీసుకున్నాం కదా ప్రాబబిలిటీ. This n is nothing but this n belongs to natural numbers. ఇది అనేది కన్వర్జెంట్ టు ఏ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ x. ఒక ఈ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్ అనేది కన్వర్జెంట్ ఒక లిమిట్ వాల్యూ xకి రీచ్ అవుతుంది ఇన్ ప్రాబబిలిటీ. ఎప్పుడైతే ఎప్సిలాన్ ఆర్ ఒక ఏ వాల్యూ గ్రేటర్ దాన్ 0 ఉన్నప్పుడు, such that if there exists a positive integer n అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. This n is nothing but the natural numbers, and
ది కన్వర్జెంట్ అండ్ ప్రాబబిలిటీ యొక్క ఫార్ములా ఏంటంటే లిమిట్ n టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ mod xn మైనస్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ ఎప్సిలాన్ అయినప్పుడు 0 హ్యాస్ వి సెడ్ ఇన్ ది కండిషన్ అండ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఎప్సిలాన్ అయినప్పుడు 1. And this convergent in probability can be used in weak law of large numbers. Weak law of large numbers is a special case of convergent in probability, which we'll learn in the third unit. And convergent in probability is also known as stochastic process. And in the next video, we are going to see about the almost sure, quadratic mean, and law and distribution. Thank you everyone. Happy learning to you. If any of the person is new to my channel, please do subscribe it. Thank you all.